Так. quantification? Yeah, well, we were talking about who, what, when, where, and why. So we learned that you start a yes or no question with an auxiliary or a modal. So do you study? And then when do you study? Так, ми вже говорили про це, що в англійській мові є два типи питальних речень. Це питальні речення, на які ми даємо питання так чи ні. Це загальні питання. І є спеціальні питання. Це питання, які починаються з питального слова, коли, навіщо, хто і таке інше. На такі питання ми не можемо давати відповідь лише так чи ні, тому вони і називаються спеціальними, бо потребують спеціальної відповіді. Хто, Мері, чому, тому що і таке інше. So our most basic question looks like this. We start with an auxiliary or a modal, and we say, do you study, must you study, have you studied? Так, наразі Бредлі дає нам приклади оцих самих загальних питань. Так, ці питання, якщо ви бачите, починаються або з допоміжного дієслова, або з модального дієслова, і саме на такі питання можна давати відповідь так чи ні. Коротка відповідь буде обов'язково містити слова так чи ні, а потім або модальне дієслово, з якого починалося питання, або допоміжне дієслово, з якого починалося питання. Тобто, do you study? Yes, I do. Must you study? Yes, I must. Have you studied? Yes, I have. Should you study? Yes, I should. Yeah. I should. Yeah. I can live with a yes or a no answer on this. Yeah, like this is difficult for people to do, especially when it's something like a affirmation, right? Something like he studies Latin. And then you hear the answer that sounds something like this. No, he doesn't. So this is another example where you need mental speed to produce English. The question is why no, he doesn't. Можна спростити собі життя і на подібні питання просто відповідати так чи ні. Тобто вас зрозуміють і сильно перейматися через це не треба. And the answer is that in present or past simple, we can use one verb. These are the only cases in English where we can use one verb. And that's because in the affirmation that there was a choice, and the choice was he does study Latin. Yeah. Так, тобто можна відповідати зовсім коротко, так чи ні, якщо ви почуваєте себе не дуже впевненим для того, щоб підібрати необхідне допоміжне дієслово або модальне дієслово, щоб відповісти на ці питання. Okay. Yeah, and we can do this in past simple as well. So the simple forms are difficult, yeah? Hold on. I'm sorry to belabor this, but let's remind people. So, we've gone through these. Do you study? Must you study? Have you studied? Should you study? Yes. And just remember that simple is a bit complicated. Simple is not simple. Because when you hear these short answers, it's a bit confusing because you had a choice in the present. Можливо, у вас будуть виникати труднощі з короткими відповідями, якщо вас питають у простих формах теперішнього і минулого часу. Але ще раз кажу, не перейматися. Тобто yes or no буде достатнім для того, щоб вас зрозуміли. So you will hear people repeat the modal or the auxiliary, like yes, he must. No, he shouldn't.
Угу. No, sorry, no. Ну, тобто, якщо питання починається з допоміжного дієслова або модального дієслова, тобто саме це дієслово, і ви маєте використати в короткій відповіді. So this is easy to do. These kinds of they're called question tags. Tags they're called. These little tags at the end are easy to do unless you're in simple forms. That's all I want to say. Є ще так звані хвостаті питання в англійській мові, але зараз ми не будемо торкатися них. Просто майте на увазі, що вони є. Okay, so responding isn't always easy, like responding in a long way like Mary does. You can always say yes or no, that's fine. And then we've added a question word. Так, і якщо ми додаємо в питальне речення питальне слово, тоді питання перетворюється на спеціальне і тоді потребує спеціальної відповіді. Наразі Бредлі дає нам приклади питальних слів: хто, що, коли, де, чому і як. Who, what, when, where, why, and how. Так, ще раз. Хто, що, коли, де, чому, як. So you can add any of these words to a yes or no question to make a more complicated question, like, what do you study? З цих слів ми починаємо спеціальне питання, тобто питальне слово, потім допоміжне дієслово, підмет, присудок і далі додаток, обставина і таке інше. Let's put how here. So these all are more complex questions, and we have just added who, what, when, where, why, and how. However, go ahead, yes. Так, ну і розуміємо так, що якщо ми складаємо таке питання, то і відповідь має бути відповідною. However, you will eventually need to quantify, and to do that we add how long, how far, how often, how much, how many, and how old. Ну, наразі ці питальні конструкції, які Бредлі нам презентує, вони є дещо складними для українців, тому що ми трохи інакше складаємо ці запитання, але how long мається на увазі скільки за часом, тобто дослівно як довго. How far наскільки далеко. How often, як часто, how much and how many – це скільки для зчислювальних і незчислювальних іменників, і how old, знову ж таки, дуже для нас дивно, наскільки ти старий. Ну, цю конструкцію ми використовуємо, коли питаємо, скільки комусь років. Okay. So, here we have some examples. How long, and I'm just going to read the examples, Mary, and if you can translate them. How long is the... Наразі ми вам надаємо декілька прикладів. How long is the course, or how long does the journey take? Який завдовжки курс, скільки займає подорож? Okay. How far is it from Amsterdam to Paris? Яка відстань між Амстердамом і Парижем? How far are the shops from here? Чи далеко звідси магазин? How often do the buses run? Як часто ходить автобус? How often do you play squash? Як часто ти граєш в сквош? How much is a return ticket to Florence? Скільки коштує білет до Флоренції? В обидві кінці. How much did you pay for this car? Скільки ти заплатив за цю машину? Okay, hold on. How much bread is there in the cupboard? Скільки в нас хліба? How much work did you do today? Скільки ти сьогодні працював? How many students are in your class?
Скільки студентів навчаються в твоєму класі? How many went to the party? Скільки людей пішли на вечірку? How tall is the church? Oh, Bradley, English constructions are really weird for Ukrainians because we don't construct these questions in this particular way. Jesus Christ. Yeah, fine, okay. Яка висота цієї церкви? Okay, how well does he play? This must be a nightmare. Наскільки гарно він грає? How old are you? Скільки тобі років? Okay, the thing that I want to highlight here, and I'll do it quickly, is the quantifiable and unquantifiable situation with the noun. Зараз ми декілька слів буквально скажемо щодо злічувальних і незлічувальних іменників. I feel like we did this with Alexander. I don't remember now. Actually, it's been too many hours. But for a quick review, if you are a basic student, just make a list, or maybe I'll include it, of groceries. The typical problem you have here is with the groceries, right? So you make a list like carrot, bread, meat, milk, cheese, potato, etc., yeah? Ми вже робили заняття на зчислювальні і незчислювальні іменники. Це іменники, які позначають речі, які можна і не можна порахувати. Тобто зчислювальні можна порахувати, незчислювальні не можна порахувати. Як правило, до незчислювальних іменників відносяться ті, які позначають продукти харчування, такі як хліб, молоко і багато інших. Там, сіль, сахар, цукор, вибачаюся, крупа і таке інше. So just imagine that you're entering a grocery store, and this is for host families as well. And the question I'm asking is, does the noun that you're looking at have a singular and a plural version? Normally in English, this means adding an S. So 1 potato, 2 potatoes. Yeah? Знову ж таки, заради повторення, зчислювальні іменники утворюються у множині, незчислювальні у множині не утворюються. If there's a singular and a plural version, so 1 potato, 2 potatoes, we ask how many potatoes? Якщо ми маємо справу зі зчислювальними іменниками, то коли ми питаємо скільки, ми використовуємо конструкцію how many. Okay, so if a singular and a plural exists, two versions, we use how many. But some things, so liquids, we don't say how many milks or how many waters. They come in a mass, these things. So the question is, what comes in a mass? Незчислювальні іменники, по-перше, не мають форми множини, і, як ви розумієте, вони, тобто речі, які вони позначають, вони йдуть такою масою, скажімо так. З ними, якщо нам треба спитати, скільки молока, до прикладу, тобі треба, ми використовуємо конструкцію how much. So does Ukrainian have this problem, Mary? Uncountable, countable? Basically, we do distinguish what is countable, what is uncountable. And this is self-evident that if something is uncountable, it doesn't form plurals. Yep. But this is the only problem. Because we don't have this differentiation between how many and how much. It's just one and the same word in Ukrainian, сколько. And it doesn't matter whether it's countable or uncountable. So only regarding plurals. Actually, there are some words that are uncountable in English but are countable in Ukrainian. Okay. Can you give examples, please? And can you give I can imagine, but can you give them first, please? Well, the majority of English uncountables are uncountable in Ukrainian, so there is no problem with that. But there are some, there are some uncountables we don't even have equivalents in Ukrainian, like accommodation, for example. Okay. So when I try to explain the meaning of accommodation to my students, that's an issue.
because we don't have an equivalent. But as to the uncountables that are countable in Ukrainian, that would be advice. Okay, yeah, this is a classic, yeah. That would be news. Yeah. Transport is another one. Advice, news, transport, information. That's generally No, information is uncountable in Ukrainian okay, too. because we don't have one information, two informations in English, right? Like how many informations absolutely. that you need is like really terrible. So do you want to explain this? It's a bit the examples are advanced, right? Like I'm still with the grocery store, but can you explain this in Ukrainian? На мою думку, більшість іменників, які є незчислювальними в англійській мові, вони є незчислювальними і в українській мові. Тобто молоко, кава, чай, рис, цукор і таке інше. Тобто, але є декілька іменників, які є незчислювальними в англійській мові, але є зчислювальними в українській мові. До цих іменників ми зараховуємо іменник порада, advice in English, новина, ну тобто у нас є одна новина і дві новини або багато новин, news, є незчислювальним іменником в англійській мові. Ну, їх небагато, але це декілька з них. So things like liquids are the most classic, right? So, you know, I don't say really, I want 3 wines. I mean, I could, but that would be assumed that the quantifiable thing is a glass, right? How many glasses of wine? How many liters of water? So normally, if a thing comes in a mass, we have to find a way to quantify it. For bread, this would be a loaf, for example. And rice. The example you gave is the classic, right? Rice. We don't say I want 3 rices. You would have to say 3 kilos of rice. Yeah, or 3 bowls of rices. Yeah, absolutely. Yeah, just find a way to quantify it. Yeah. Ну, тобто, коли вам треба сказати, яку кількість чогось незчислювального ви хочете, ну, наприклад, вина, так? Ви не кажете, я хочу 3 вина. Ви якимось чином намагаєтесь визначити, ну, скажімо так, міру вина, тобто келихи вина або пляшки вина і таке інше. Так? Тобто з незчислювальними іменниками треба подумати, якою мірою ви можете їх порахувати, скажімо так. Okay, hold on. All right, I'm going to stop now. The time to look at a conversation book for some students who might be more basic. Yeah, this is a basic kind of a countable, uncountable lesson. Yeah, you can do this with your host families. Ну, наразі також надаємо вам декілька вправ, які рекомендуємо зробити з вашими приймаючими сім'ями, щоб попрактикувати використання злічувальних та незлічувальних іменників. So, who does the shopping? Who does the cooking? Who does the washing up? Ага, це у нас ще завдання на питальні конструкції. Хто ходить до магазину, хто готує їжу, хто миє посуд. How often do you have, this means eat or drink, consume, yeah. How often do you have breakfast, lunch or dinner together? Як часто ви снідаєте, обідаєте, вечеряєте разом? Do you have meals together more often than in the past? Ви їсте разом частіше, ніж у минулому? Do you have your meals in the dining room, in the kitchen, in the living room, or outside? Ви їсте у їдальні, на кухні, у вітальні або на вулиці. What time do you have breakfast? Where did you have lunch yesterday? Go ahead. О котрій ви снідаєте, де ви вчора обідали? What did you have for dinner last night? Shall we have a coffee? Що ви їли на вечерю вчора? Давай вип'ємо кави.
All right, and so here it's just asking us to learn the names of some foods, right? Here they are. Маємо вправу попрацювати з іменниками, які позначають їжу. Морква. Here's some more. Oh, do you want to translate them all? No. Yeah, no. fine. Me neither. Okay. You know, here's your... You can also use Google Images to look at an image in Ukrainian and ask your host family what it is. Можна просити членів вашої приймаючої родини, показуючи на картинки, називати слова англійською мовою. And here we can see a construction with many. So we don't eat many biscuits. And I can see here there's the plural of biscuit. Ось, будь ласка, many – це багато, слово, яке використовується зі злічувальними іменниками. Це означає, що іменник буде мати закінчення s, тобто закінчення множини. We don't drink much bottled water. Yeah, so water is uncountable, so we used much. Так, а з іменником вода буде використовуватися слово much багато, тому що вода є незлічувальним іменником. So maybe pause this lesson here if you're working with your host family, and decide if this is countable or uncountable. So, yeah, go ahead. Можна зробити цю вправу на визначення злічувальних та незлічувальних іменників. Here are some examples. How many eggs? Because we know that eggs are supremely countable. They come in their own little package. Ще декілька прикладів. Яйця зчислювальні, використовуються в множині. Okay. Oh, and by the way, some uncountable nouns in English are purely plural in Ukrainian. Like what? Like news? Pasta, for example. No, like pasta, for example, that would be macaroni, and that's always plural. So you would say pasta are and not pasta is. Yeah, absolutely. Okay. And furniture, which is uncountable in English and purely plural in Ukrainian. Okay, that makes... Yeah, these are some classic mistakes. Yeah, I want to buy some furniture, something like this. I want to buy many furnitures. Yeah, explain that, will you please? Так, і ще на що хочемо звернути вашу увагу, що є певні іменники, які є незлічувальними в англійській мові і є завжди, використовуються лише у множині в українській мові. Ну, до прикладу, слово паста – це макарони українською мовою, і слово furniture – це меблі українською мовою. Тобто в англійській мові ці слова є незлічувальними іменниками, в українській мові вони завжди використовуються у множині. Okay. So, no, I'm not going to do this. I'm just not. There are conversation books in your resources. Look at them, and it will give a lot more examples of, many more examples of exercises to try with your host family. Не забувайте, що у вас є список підручників. Звертайтеся до них, користуйтеся ними, робіть вправи разом з членами вашої приймаючої родини. Це дуже допоможе. Okay. So I think if you're moving to a new country, it's impossible to live without much and many because, how much money does this apartment cost? How much time does it take to get to my job, etc., etc. It's difficult to live without these. Слова багато, many і much, і питальна конструкція how many і how much є дуже важливими для запам'ятовування, бо вони використовуються у повсякденних ситуаціях майже кожної хвилини. I'm just going to read this number list so we have just limited practice with reading numbers, yeah? So you're just going to translate these and then we're going to move on, okay? Oh, pickles. Why won't it go back? There we go. There are 4 ways to say zero. Zero, not, nil, and o. В англійській мові є 4 слова, які позначають цифру 0. Це zero, not, nil, and o.
If you watch Wimbledon, they will say love to mean 0, and this is because English people could not understand the French l'œuf, which means egg. Jesus Christ. Yeah, I know. So this is how international we are, yeah? Так, хлопці і дівчата, у тенісі 0 – це love. Yes. If you want to explain the egg thing, you can. You don't have to. But, in French, they used to say l'œuf for egg, meaning 0. Okay. 1/7 or 1 out of 7 fractions, yeah? Так, 1/7. 1/70 or 1 out of 70. 1/70. 1/2. Чверть, половина. 1/4 or 1/4. 1/4. 2/3. 2/3. 4/5/1945. It's a date, right? It is, yeah. Це дата, 4 травня 1945. Remember that Americans put the month first, so this is a kind of a nightmare for Jesus, me. yeah. Будь ласка, в Британії не так, але в Америці спочатку ставлять у даті місяць, потім день. Тобто, якщо це американське написання, то буде 5 квітня. If you're working, а не 4. If you work internationally and you work with Excel, this is a nightmare. Because, if the date is like this, I mean, once the day exceeds 12, it's not a problem, absolutely. right? That would be clear. Yeah. No problem, yeah. Like I understand where the mistake here is. But here, if I'm asleep, I'll put 5/4, 4/5. It's like, yeah. Okay. The 1800s, and this is when I ask you, Mary, do Ukrainians divide the date like this? I imagine they don't. Years. No. Yeah, No. We say 1,800. That is the correct way to count. We don't do it. So make sure to explain to people that they'll hear years divided like this. Ну, якщо ви ще не знаєте, то для того, щоб проговорити англійською мовою рік, то треба, нібито розділити його навпіл, тобто 1800 це буде 18/00. Ось таким чином. But it's completely normal to do this with money as well, which I think non-native speakers must find crazy. Like if I say, how much rent do you pay? And I say 1,800 pounds per month. I mean, yeah, a non-native speaker will say, wait, isn't that 1,800 pounds? Yes, it is. I actually direct my students' attention to these peculiarities because I do remember when my daughter was small, I had a telephone conversation with my host family in the States, and they were like, oh, how old is Lisa? And I said, 1.5 years. Right. There was silence. They didn't understand me. And then my mom said, oh, that's 18 months. Yes, it is. Yes, it is. But for Ukrainians, that would be natural to say 1.5 years. Yeah. So, yeah. I mean, when someone says they owe you $2,400 or something, and you say, oh, isn't that $2,400? Yes, this is a fun game that we play, like using some kind of lower quantity when we could just use the higher quantity. Yeah, absolutely. And, I even once heard, though it was a Ukrainian professor, it was my college professor. I remember that after the exam, we had to return for the results, and she said, come back at 1,300. And we were like, what? Yeah. And she was like, well, 1 p.m. I said, oh, okay, thank you. Yeah, so that was, for me, this is military time. For me, this is military people do this for me. Yeah, so it sounded really unnatural. We didn't even understood it once. Can you explain that we do this with money as well? Explain what you just explained, please. Носії англійської мови дуже специфічно визначають певні цифри, скажімо так. По-перше, це стосується року, так? Тобто 1800 буде для нас
В англійській мові це буде 18 сотень. Те ж саме англомовні люди роблять з грошима. Тобто, якщо ви хочете сказати, що ви щось купили там за 1200, то англієць скаже за 12 сотень. Ну, тобто так для них природніше, скажімо так. So this is the 1800s and this is the 800s, yeah? So remember we said that sometimes you don't hear teen, right? Так, ну наступна цифра 800. Okay. The 19th century, important century. 19 століття. Століття – це century англійською мовою. Decade. Декада. Ну, це декада – це десятиліття. A decade is 10 years, right? Yeah, absolutely. The 90s were the best decade, and you'll see it written this way, or even better without the apostrophe. Так, 90-ті. I make $2 per hour. Here we're taking from Latin, yeah? Я заробляю $2 на годину. Italians have 0.6 children per capita. Ну, так. What's that per capita? What does that mean? It means literally forehead. Capita means forehead. So it means per person, yeah? Per person, I see. Італійці отримують 0,6 на людину. I work 5 days per week. Я працюю 5 днів на тиждень. And the reason that we don't use 4, because non-native speakers tend to use 4, I work 5 days for a week. No, it's because that this symbol is represented with this word. Yeah, I'm trying to make a fraction. Так, тому можна казати 5 на 7, ну, тобто оця позначка, це відповідає англійському слову per. Okay, time in English can mean time, like 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. But we also see this construction. 4 times 4 is 16, and that represents this symbol, multiplication. Слово time в англійській мові має декілька значень. Тобто це час, по-перше, це може бути раз. Like I go to the gym 4 times a week. Yes, this is the third meaning actually. Yes, absolutely. 1 time, 2 times. Countable, countable, Mary. Yes. А тут у нас третє значення – це позначення помноження. Тобто 4 на 4 буде дорівнює 16. 4 times 4 is 16. We did that. I make 4 times as much as John. 4 times as much as John. Я заробляю 4 рази більше за Джона. This means John makes Y, and you can multiply that by 4 to reach my salary, yeah? Okay. So this is like expressing math through English. Так. Урок математики. Okay. This year's profits are 6 times higher or lower than last year. It's the same as above. Так. Тут у 6 разів вище, у 6 разів менше. 2 plus 6 equals 8. That's how you read this. Так. Plus, плюс, equals дорівнює. 6 minus 2 equals 4. That's this. Мінус і дорівнює. It's possible that your host family will say equal, yeah? Instead of equals. Right now, someone is screaming at me. That's fine. Okay. Sometimes you can hear this in a metaphorical sense. So, I love my job, minus the fact I have to work on Sundays. Ну, minus може означати за виключенням того, що в даному випадку я маю працювати в неділю. Okay. In your job, so I'll give you another example. The job is great. Plus, I get paid 3-week vacation every year. У мене дуже гарна робота. До того ж, я отримую сплачувану відпустку. Тобто, до того ж, може позначатися в англійській слові словом плюс, plus. Okay. If you need to read big numbers for your job, right? So if you work in accounting or engineering, you'll need to learn how to read English numbers. And normally here, when we see this comma or a period, we've got to say a special thing. So 123
123,000, thousand. Then we start again. 456, yay, 456 point, that's this one here, $78. That's how you read this number. Так, ну, перед нами цифра 123 456,78. We did the same here. 123 million, and that's this comma here. 123,456,000, that's this comma here. And 789,100.1. If you need help... Yeah, go ahead. Так, на що ми хочемо наразі звернути вашу увагу, що коли ви бачите якусь цифру дуже велику, яка містить там мільйони, тисячі, сотні і таке інше, то мільйони відокремлюються від тисяч комою, тисячі від сотень відокремлюються комою. Це абсолютно нормально. Це те, що ми не робимо в українській мові, але в англійській це норма. Okay, because I was asleep when I was writing this slide, I've given the values in dollars and euro. Just ignore that. Pick one. Okay. So how do you say to round and digits? That's my question, Mary. What is meant by round here? Okay, yes. So rounding is a mathematical concept. If I have $4.3, hold on, let me just... Okay, so... Oh, that's approximately. It is a way of approximating. So 4.3, I might round down to 4. 4.6, I might round up. Round to 5. Yes. Round up to 5. Yep. Yes. Okay. Yeah, well, the concept is the same in Ukrainian. Okay. So it's approximation like down and up. Yes. Yeah. I mean, it's not, it is approximation, but we don't approximate, for example, to 6 or to 7. Yeah, absolutely. Okay, fine. Англійське слово round може означати, ну, в математичних якихось функціях округлення, так? Тобто 4,3 ми можемо округлити до 4, а 4,6 до 5. Each one of these numbers is a digit. I mean, every number generically is a digit, yeah? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, like 10 digits, let's say. Normally, we round, if we see something in money, to 2 digits, right? So if there's an exchange rate, for example, we round to 2 digits generally, even though they're longer, right? Okay. So it's... Digit – це цифра. Yes, cifra, that's it. Yes. Цифра, yeah. Yeah, excellent. Cifra, that's right. Okay. We are international. So if you read in your numbers something like this, profits increased to 100, this means that 100 is the final number. That's the limit. Щось повисилось до $100. Profits increased from 100. This is the starting point. We don't know the ending point. Так, щось збільшилося з $100. Okay. And by 100 just means we don't know the starting or ending point. We just know the margin that they improved, yeah? Okay. By – це щось збільшилось на якусь цифру. Okay, so to, from, and by with numbers. Here we know the end point, but not the starting point. Here, vice versa. And here we only know the improvement in the middle. Okay. Oh dear. I'm not going to do a lot of these, but sometimes it's possible to make a verb from an adjective, and we do it with quantification by n. So long is the adjective to lengthen, wide is the adjective to widen, broad is the adjective to broaden. So this is one way that we do quantification. Дуже часто від прийменника можна утворити в англійській мові дієслово за допомогою додавання суфікса n, ну тобто long – довгий, lengthen – подовжувати, ну і на кшталт
можна зробити багато прикладів. You'll probably need the noun. Yeah, if you're a doctor or an engineer, you'll need the noun. Yeah, the length, the width, the narrowness, the breadth. And so normally I see the suffix th, and I know it's a noun. I see the suffix here, I know it's a verb. So yeah. Так, ну також можна утворити і іменник за допомогою додавання суфікса th. Okay. All right. Yay! Okay, hold on. Nope, we're not going to go through this. Okay, so as we end, if you want some more practice with ing form, here it is. Here's some practice with the gerund. If you want to do it in your spare time, there are the answers there. Вправи. Okay, and before we finish up in this lesson, when we were talking about passives, I encouraged your host families to think about passives. I'm just I'm gonna edit.